Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson you will be learn the names of various items that you can use in your bathroom on the daily basis. Im Badezimmer. Soap, the Seife, the Seifen. Liquid soap, the Flüssigseife, the Flüssigseifen. Shampoo, das Shampoo, die Shampoos. Shower gel, das Duschgel, die Duschgele. Toothbrush, die Zahnbürste, die Zahnbürsten. Comb, der Kamm, die Kämme. Hairbrush, die Haarbürste, die Haarbürsten. Hairdryer, der Föhn, die Föhne. Scissors, the Shera, the Sharon. Nail clipper, their needle clipser, the needle clipser. Nail file, the needle filer, the needle filen. Mouthwash, das Mundspülmittel, the Mundspülmittel. Cream, the cream, the creams. Perfume, das Parfüm, the Parfümer. Lipstick, der Lippenstift, the Lippenstifter. Razor, der Rasierer, the Rasierer. Shaving foam, der Rasierschaum, the Rasierschäumer. Cotton bud, das Wasserstäbchen, the Wasserstäbchen. Toilet paper, das Klopapier, the Klopapier. Toilet, the Toilette, the Toiletten. Hand towel, das Handtuch, the Handtücher. Bathtub, the Badewanne, the Badewannen. Wash basin, das Waschbecken, the Waschbecken. Bathrobe, der Bademantel, the Bademantel. Der Bademantel, the Bademantel. Hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.